I am going to discuss now protein sequencing. It's comparatively easy. First, protein sequencing was achieved by scientist Frederick Sanger in 1953. And he determined the amino acid sequence of bovine insulin, and he was awarded Nobel Prize for this great discovery. So, how it is done? Uh, it's a very complex process. I will just give you the outline idea, basic idea. In the next semester, when we will be discussing animal biotechnology, it is vividly discussed there. So, first you have to determine the number of polypeptide chain. You have to determine the number of disulfide bonds, both intra and interchain. You have to determine the amino acid composition of each of the polypeptide chain. If the subunits are too large, then you can aware you have to fragment them into shorter polypeptide chains and then sequence each fragment. There are many methods. One of the method is Eggman degradation method, which we will be discussing. And I am aware that you can recall that I have told you whenever you are doing a sequencing of the unknown sequences, try to compare all the overlapping regions to get the total idea. There are many methods. One can start from N terminal, from C terminal, and you can understand just by looking at the DNA sequence, by understanding the codon table, one can predict the protein sequence also. So firstly, we'll be discussing the Sanger's method. Then we will be discussing the Dancel chloride method, and finally we'll be discussing the Edman's degradation method. So in 1947, first time Edman proposed this method, and I have told you Sanger did it in 1953. So the amino acid composition and purity should be maintained. The polypeptide chain of multimeric protein should be separated, and molecular weight should be measured. By SDS page you can do it. And the determination of amino acid sequence is done by hydrolysis, separation, and by chromatographic analysis. Hydrolysis is mainly done by the treatment of heating with 6 normal HCl at 110 degrees Celsius temperature for about 24 hours. And you can use separation technique, you know it quite well. The chromatographic methods, dialysis can be done. And finally, the amino acids, each one should react with ninhydrin, and the amount of product and the color specific to each amino acid can be observed. And you can see purplish color is observed by all amino acids, and a peptide having a free alpha amino acid, whereas proline gives you yellow color. Now let me discuss. This is the basic framework that I have told you. Now let me discuss the mechanism of protein sequencing. The first is that the Sanger's method. Frederick Sanger, who was a Nobel laureate, I have told you, he showed for the first time that the amino acids are covalently joined together by alpha amino and alpha carboxyl group. He suggested stepwise release and identification of amino acids from the N-terminal end. A specific reagent was used, which is known as fluorodinitrobenzene, FDB, which is commonly known as Sanger's reagent. It reacts with free amino group of the N-terminus, and upon hydrolysis, a yellow colored dinitrophenol DNP derivative of N-terminal amino acid is produced. The DNP amino acid is identified comparing it with a known standard DNP amino acid by gel chromatography. So I think it is very easy, you are able to understand. And then comes the Dancel chloride part. It's commonly used because it forms an intensively colored derivatives that can be detected with high sensitivity, and it reacts with an uncharged C and N terminal to form a sulfamide derivatives that is the stable that is stable under the condition of of the hydrolyzation.
Although the dancel chloride method for determining amino acid terminal is very sensitive and powerful, but it is very tedious and it takes a lot of time. What is the disadvantage of this process? It cannot be used repeatedly on the same peptide because you have degraded the peptide. So each time after a few steps, you have to again take a fresh protein and you have to do it again. So it's very tedious in nature. Now, the Edman degradation method, I have mentioned this. It involves the sequential identification of amino acid from N to C terminal. Another different amino reagent, PTC, phenyl isocyanate reagent, is used for the Edman degradation. The amino terminal N-terminal residue of a protein can be identified by reacting with the protein with PCT, and it forms a stable covalent link with the free alpha amino acid group, and a hydrolysis occurs with the help of HCl. So the release of this PTH amino acid is identified by the chromatography, and you can see it's an automated process, and after 30 residues to 50 residues can be sequenced. Whatever I have told you, it is being depicted over here. Please go through this picture. I think you will be able to understand. The major limitations of Edman's reaction, the Edman degradation process from the N-terminus of the protein, it will not work in the N-terminal because it is not chemically modified. It also required the use of either some guesswork. That is why people go for Sanger's method instead of the Edman's degradation method. So there are huge applications of protein sequencing. You are aware. Knowledge of the sequence of amino acid in a protein can offer insights into this 3D structure, its function, in the position where it stays, its cellular location. Certain amino acid sequences serve as the signals that determine the cellular location, chemical modification, on and half-life of a protein. It also helps in the study of the evolution. These were the few chapters which were to be discussed, which were not discussed in the previous class. I have sent you the PPTs and other materials. Please go through that. And please write down the syllabus of mid sem 2. Just a minute. আমি mid sem 2 এর সিলেবাসটা তোমাদের আমার পার্টেরটা বলে দিচ্ছি। Just a minute. Okay, am I audible, students? শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ, তোমরা যে অঙ্কগুলো ক্লাসে করিয়েছি সব অঙ্কগুলো থাকবে, তার সাথে তোমাদের আরডিটিতে প্লটিং টেকনিক সাদার্ন, ওয়েস্টার্ন, আর হচ্ছে তোমাদের মানে যেটাকে বলে নর্দার্ন, এই তিনটে প্লটিং টেকনিক থাকবে। আর যে অঙ্কগুলো করানো হয়েছে সেই অঙ্কগুলো যেন অবশ্যই তোমরা করে এসো, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আর মানে আমি যে কোয়েশ্চেনের লিস্ট পাঠাচ্ছি সেখানে অঙ্কগুলো রয়েছে, অঙ্ক যেন অবশ্যই করা হয়। আর থিওরির মধ্যে বললাম ব্লটিং থাকবে, ব্লটিং এর সঙ্গে তোমাদের থাকবে হচ্ছে এই ইনসুলিন অ্যান্ড পাঠিয়েছিলাম, পড়িয়েছিলাম, ক্লাসে খুব কম লোক ছিলে, ইনসুলিন অ্যান্ড হিউম্যান গ্রোথ ফ্যাক্টরের প্রোডাকশনের যে পিপিটিটা। সো তোমাদের থিওরিতে দুটো পিপিটি বলে দিলাম, লেবেলিং, ব্লটিং অ্যান্ড হাইব্রিডাইজেশনের যে পিপিটি, আর ইনসুলিন অ্যান্ড এইচজিএইচ আরডিটির যে পিপিটি। ওকে, আর যে অঙ্কগুলো করিয়েছি সেই অঙ্কগুলো বোঝা গেছে? এটা মিড সেম 2 এর জন্য। ওকে, আচ্ছা আমি এবার সেটা বলে দিচ্ছি। জাস্ট
ইমিউনোলজিতে থাকবে কমপ্লিমেন্ট পুরো থাকবে, কমপ্লিমেন্ট থাকবে, আর হচ্ছে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশন, মানে তোমাদের অ্যাগ্লুটিনেশন রিয়াকশন, রেডিয়াল ইমিউনো অ্যাসে, ওই সমস্ত যে জায়গাটা পড়েছি সেই পিপিটিটা যেখানে রিয়া এলাইজা রয়েছে সেই জায়গাটা। তো মনে রেখো কমপ্লিমেন্ট পুরো, ভিডিজে জয়েনিং এর কোনো কঠিন কিছু আসবে না, কিন্তু বেসিক এতগুলো ভি, এতগুলো জে, এতগুলো ডি রয়েছে, তাহলে কি ধরনের মানে কটা কম্বিনেশন হবে এরম টাইপের, কোনো ভেতরের কিছু দিচ্ছি না, তোমাদের পড়তে অসুবিধা হবে। যা যা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ক্লাসে করিয়েছিলাম সেগুলো করবে, এর বাইরে কমপ্লিমেন্ট পাথওয়েটা পড়বে পুরোপুরি, আর পুরোপুরি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশনে, রেডিয়াল ইমিউনো অ্যাসে, তারপরে অক্টারলনি, রিয়া এলাইজা, এই জায়গাটা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? Yes, sir. ঠিক আছে, আমি তোমাদের স্যার লাস্টের পার্টটাও রিপিট করবেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তোমাদের যে যে অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো ইমিউনোতে করিয়েছি, বিভিন্ন গ্রাফ টাফ করা না অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেনের, সেগুলো হ্যাঁ, স্যার। পড়বে। এর বাইরে কমপ্লিমেন্টটা পুরো পড়বে, আর অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, যেটা আমার পিপিটিটার নামও আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের সুবিধা হবে, জাস্ট এ মিনিট। স্যার ল্যাবে যে অ্যানালিটিক্যাল গুলো করেছিলাম মানে আপনি দিয়েছিলেন ডিফিউশনের টেকনিক্স, ওগুলো বলছেন? হ্যাঁ, ডিফিউশনের টেকনিক্স গুলো আমি পিপিটিও পাঠিয়েছি, পিপিটিটার নাম হচ্ছে, এক মিনিট, এটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশনের যেটা যেটা ইমিউনো ডিফিউশন অ্যান্ড ইমিউনো ডিফিউশন নিউ, এই দুটো দুটো পিপিটি, সেখানে তোমাদের পুরো রেডিও ইমিউন অ্যাসে, রিয়া এলাইজা, বিভিন্ন ধরনের তোমাদের প্যাসিভ ইমিউনো ডিফিউশন, রেডিয়াল, অক্টারনলি, ডাবল ডিফিউশন, এই জায়গাটা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? স্যার বলছিলাম যে মিড টার্ম ওয়ানের সিলেবাসটা কি ইনক্লুডেড থাকবে? না 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 না, ওকে শুধু এই, ঠিক আছে, আমার পার্টের কিন্তু এটা, ওকে, আমি যেটুকু পড়িয়েছি আমার পার্টেরটা বলি, ম্যাম তো ম্যামেরটা বলেই দিয়েছে। ওকে, অ্যান্ড আই উইল বি সেন্ডিং ইউ দ্য কোয়েশ্চেন্স, আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, আমি তোমাদের এখন একটুখানি শেয়ার করে দিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্সেরটা, ওই যে যেটা তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে সেটা। One minute. আমি চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি, পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি। নিয়ে নাও তোমরা প্রত্যেকে, উইদিন 11:30 এটাকে সাবমিট করে দিও। তাহলে আমি কনক্লুড করলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir.